Hello all, welcome to Easy Scouts. It's me, Harida. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ B.Edന്റെ തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. 2015 മുതൽ 2019 വരെ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത്. മാക്സിമം മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 മാർക്സ് ആണ്. 3 മണിക്കൂറാണ് ടൈം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2 മാർക്ക് വീതം. പാർട്ട് ബി 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 4 മാർക്ക് വീതം. പാർട്ട് സി എസ് എ പാർട്ടാണ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതെങ്കിലും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 10 മാർക്ക് വീതം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. പാർട്ട് എ, ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 2 മാർക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ എഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, differentiate between axioms and postulates. Third question, define specification. Give any 2 specifications of knowledge level objective. Fourth question, briefly explain recommendations of NPE regarding mathematics education in schools. Fifth question, what is ZPD? Sixth question, name the mathematician who wrote Siddhanta Shiromani and also write his one more contribution in the field of mathematics. Seventh question, write 2 examples of correlating mathematics with social science. Eighth question, how will you make homework more useful for your students? Ninth question, write down the limitations of lecture method in mathematics class. 10th question, write the need for revising mathematics curriculum often. Part B, answer any 10 questions. Each question carries 4 marks. 11th question, discuss heuristic method of teaching mathematics. Illustrate its application with the help of a suitable example. 12th question, briefly explain any 4 types of curriculum. 13, explain the taxonomy of objectives with respect to cognitive domain. 14th question, write a note on practical value of teaching mathematics. 15, what is the place of drill work in the teaching of mathematics? How can we make it more effective? 16, explain the relevance of knowledge of history of mathematics. 17, explain the contributions of Euclid in geometry. 18th question, explain the correlation within mathematics. 19, what are the principles of curriculum construction and its organization? 20th question, briefly outline Bruner's theory and its educational implications. 21, briefly explain different steps in project method with the help of an example. Enumerate the merits and demerits of project method. 22, distinguish between inductive and deductive methods of teaching mathematics. Then part C, essay part aanu. Answer any 2 of the following. Each carries 10 marks. 23, briefly explain Piaget's theory of cognitive development with suitable examples from mathematics. What are the educational implications of Piaget's theory? 24, what are the disciplinary and cultural values of learning mathematics, and examine whether these values are being realized as a result of the instruction being imparted in our schools. Last question, briefly explain the development of മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫ്രം വേദിക് പീരീഡ് ടു 20th century. ഇതാണ് 2015 നടന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഇനി നമുക്ക് 2016 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് എ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗിവ് 1 എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ എനി 2 നേച്ചർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ എനി 2 കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് രാമാനുജൻ. Fourth question, write any definition of mathematics. Fifth question, mention any 2 values of learning history of mathematics. Sixth question,
Define puzzles and give one example for a puzzle. 7th question. Mention any two examples showing correlation of mathematics with physics. 8th question. Write any two purposes of oral work in mathematics teaching. 9th question. What is meant by scaffolding? 10th question. Mention any four objectives of NCERT. Then part B. Briefly explain values of teaching mathematics. 12th question. Briefly outline correlation within mathematics. 13th question. Mention the significance of laboratory method for teaching mathematics. 14. What is the scope of group work? How will you organize group work effectively? 15. Explain taxonomy of instructional objectives in affective domain. 16. Briefly explain different steps in problem solving method. Enumerate the merits and demerits of problem solving method. 17. Compare the behaviorist and constructivist approach. 18. Differentiate between pure and applied mathematics. 19. Briefly explain logical and psychological approaches of curriculum construction. 20. Describe briefly the contributions of Bhaskaracharya. 21. Bring out the importance of homework. What are the arguments in favor of and against giving homework to students of mathematics? 22. Explain the significance of social constructivism in mathematics classroom. Part C. 23. Briefly explain Gagne's theory. What are the educational implications of this theory in mathematics classroom? 24. Illustrate the inductive deductive methods of teaching mathematics with suitable examples. Also mention its merits and limitations. Last question. What are the modern trends in curriculum construction? How far these principles observed in the construction of the curriculum in mathematics for the secondary schools in our state? ഇനി നമുക്ക് 2017 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് എ. Write any two specifications of the objective understanding. Second question. How applied mathematics is related to pure mathematics? Third question. What are the merits of conducting discussion as a curriculum transaction method? Define curriculum. Fifth question. Mention any two mathematics curriculum reforms. Sixth question. Write any two values of learning mathematics at secondary level. Seventh question. How you explain mathematics as a game? Eighth question. What are the steps in a problem analysis? Ninth question. Write two situations where mathematics is used in the learning of natural science. 10th question. Mention any two important features of problem-based learning. Part B. Which are the fundamental branches of mathematics? What are the link between them? 12th question. What are the different phases of teaching mathematics? 13. Write the major difference between Bloom's taxonomy and its revised form. 14. Write the steps in the project method with illustrations. 15th. Explain heuristic approach in mathematics learning. 16. Explain NCF with special reference to mathematics curriculum. 17. How mathematics act as a tool for learning other school subjects. Illustrate. 18. Discuss briefly the affective changes occurred through the learning of mathematics. 19. Explain mathematical induction with example. 20th question. Explain the steps in the development of mathematics curriculum. 21. What are the qualities of a good mathematics teacher? 22. Define micro teaching. Describe any three micro teaching skills. Part C.
23. Explain the theory of Piaget. What are the educational implications of the theory in mathematics learning? രണ്ട് തവണയായി പിയാഷയുടെ തിയറി ചോദിക്കുന്നു. അതേപോലെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് തിയറിയും ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 24. Illustrate the analytic synthetic method of teaching mathematics with examples. Last question. What are the principles of mathematics curriculum construction and organization? ഇനി 2018 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് എ. Write any two peculiarities of mathematics language. Second question. Write any two examples of correlation of algebra with geometry. Third question. Give an example for proof by contradiction in mathematics. Fourth question. Write two merits of problem solving method. Fifth question. Write two features of NCERT curriculum. ആറാമത്തെ question. Write two examples for correlation of mathematics with life. Seventh question. Define teaching. Eighth question. Write two aims of learning mathematics at primary level. Ninth question. What is stimulus variation? അതൊരു കോർ സ്കില്ലാണല്ലേ മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ. 10th question. Write any two objectives of teaching mathematics with respect to KCF. Part B. 11th question. Explain the maxims of teaching. 12th question. What are the objectives of teaching mathematics at senior secondary level? 13th question. Write a short note on the implications of the theory of Gagne in mathematics learning. 14. Explain the types of questioning with examples. 15. Explain constructivist approach in the teaching of mathematics. 16. Briefly explain the development of mathematics. 17. Explain adaptation and accommodation in Piaget's theory with examples from mathematics. Piaget's theory 2-3 വട്ടം ചോദിച്ചല്ലേ. 18. Describe briefly the contributions of Bhaskaracharya. 19. Describe the logical and psychological approaches in curriculum construction. Curriculum construction ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. 20. What is the role of mathematics in school curriculum? 21. Mathematics is a science but it is different from other sciences. Explain. 22. How will you impart mathematical values through teaching? Then part C. Explain the steps in the curriculum development. Give a brief description of important mathematics curriculum reforms. 24. Explain the theory of Brunner and its educational implications in mathematics learning. 25. Explain laboratory method of teaching mathematics with suitable examples. ഇനി നമുക്ക് 2019 നടന്ന തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പാർട്ട് എ. വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്? സെക്കൻഡ് വൺ. പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ ആക്സിയംസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്? ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറ്റ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ cognitive domain in the revised Bloom's taxonomy. Sixth question. Define teaching. Teaching define ചെയ്യാൻ 2 വട്ടം ചോദിച്ചായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Then what do you mean by link practice in micro teaching? Micro teaching, Bloom's taxonomy, maxims of teaching ഇതൊക്കെ കോമൺ ആണ് പഠിക്കാൻ. എല്ലാ ഓപ്ഷൻകാർക്കും ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Then 8th question. What is problem based learning? 9th question. Give an illustration of proof by mathematical induction. 10th question. Which are the steps involved in project method? Part B. How pure mathematics differ from applied mathematics. 12. Give a short note on the link between fundamental branches of mathematics. 13. Briefly explain the development of mathematics as a science. 14th question.
explain the recommendations of various committees and commissions in India towards mathematics. 15. Write a short note on the aims of teaching mathematics. 16. Describe the phases of teaching. പാർട്ട് ബിയിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 17. Explain constructivist approach in teaching mathematics. 18. Explain inductive deductive method in the teaching of mathematics. ഇത് മുൻപും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. Then give a short description about various techniques of teaching mathematics. Then explain Bloom's taxonomy of educational objectives. 21. Describe the topical and spiral approaches in the curriculum organization. 22. Explain the features of Newfield curriculum. Part C. Explain the correlation of mathematics. 24. What are teaching skills? Explain micro teaching procedure. Micro teaching is an important area. 25th last question. Explain different types of curriculum. Give a short description about major curriculum reforms. So ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.